input required to make a particular output transition. That is, നമ്മുടെ required ആയിട്ടുള്ള output transition corresponding ആയിട്ട് what input should be applied. That is, if our present state is 0 and we require a next state 0, what should be our inputs? അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണ്, എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 കിട്ടണം. Then for that, what input we have to apply to the input side. Okay, so അതാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ. സോ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അത്. Present state, next state, required input. That is, here we can represent present state as Qn, next state Qn plus 1, and required inputs S and R. Present state, next state. Okay. So for 0 0, നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ എല്ലാവരും? For 0 0, SR should be പറഞ്ഞോ 0, don't care. And for 0 1, it is 1 0. Then for 1 0, 0 1, right? And for 1 1, don't care, 0. Right? എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയോ? Okay. For any explanation mandalo, we can go to the next type of flip-flop. Okay. So next is D flip-flop. Okay, D flip-flop. So this is the basic structure of D flip-flop. You can see it is similar to SR flip-flop. Only the difference is that for D flip-flop we require only a single input that is represented by D. So before going to the structure, we can draw the symbol or block diagram representation of D flip-flop. That is, okay. So for D flip-flop, we require only one input. Okay, and there will be a clock. I am considering positive edge triggered clock. Okay, and you will be having the two output terminals, that is, one is Q and other is Q bar. Always remember, output of flip-flop in the matram paranja, that is Q. Okay, so here we can say this is our D input and this is our clock, and here it is Q output and Q bar output. This is our flip-flop. So this is the general representation of a D flip-flop, or you can write it inside. Okay. This is D and this is clock, this is Q and Q bar. Okay. So this is the D flip-flop. Symbol or block diagram representation of D flip-flop. So it consists of only a single input. This is our clock actually. So it consists of only single input that is represented by D. And Q is the output of flip-flop or state of the flip-flop. Okay, this is the simple logic symbol for D flip-flop. Positive edge triggered D flip-flop. And this is the
diagram, you can see it is similar to SR flip-flop. Only the difference is that for sorry, for SR flip-flop you have two inputs and one is given to the first NAND gate and second given to second NAND gate. Here we have only one input. So for the second NAND gate we are complementing that D input and giving it to the second NAND gate. Okay. സോ അത്രേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓർക്കുക, SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് നാൻഡ് ഗേറ്റിലും ബോട്ടം നാൻഡ് ഗേറ്റിലും വി ആർ ഗിവിംഗ് S and R. Here what we are doing is only one input is there, that is D. So D is directly given to the first NAND gate and complement of that is given to the second NAND gate. Okay, അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും, ബാക്കി ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻ ആണ്. ആ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബോട്ടം സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വരച്ചോ. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് വരച്ചില്ലേ? Okay, now we can see the working and the truth table for this D flip-flop. So for positive edge trigger, it is positive edge trigger, and first we are considering, we are giving input as 0. So here we have only two cases, that is D can be either 0 or 1. Okay, so if I am giving input D equal to 0, see, you can see for the first NAND gate I am giving numbers like this. For first NAND gate, second NAND gate, third and fourth. Okay, so for this first NAND gate, one input is 0, and here we have always 1 because it is a pulse transition detector. So for the positive edge, it will produce a 1. Okay, so clock is always 1. So here for the first NAND gate, the inputs are 0 and 1. So our output will be equal to 1. Right. And for the second NAND gate, one input is here D equal to 0 means the output of NOT gate will be equal to 1. Right. So this will be for the second NAND gate, the inputs are 1, 1. That means output will be equal to 0. Right. And now since this input is 0, that is one of the input to the fourth NAND gate is 0, we can say our Q bar will be equal to 1. Independent of Q, because one input is 0 means for NAND gate the output will be equal to 1. Okay, and when this 1 and this 1 for the third NAND gate, the inputs are 1, 1 and 1, so both are 1. So we can say the output will be equal to 0. Okay, so generally we can say Q ന്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് 0 ആണോ 1 ആണോ എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ generally we can say when D equal to 0, the output will be equal to 0. Right? Clear അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, now
next we can consider the second condition, that is for the same positive edge. If d equal to 1, what will happen? For d equal to 1, for the first NAND gate, the both inputs are 1. So we can say output will be equal to 0. NAND gate in the truth table on the button or second. Then for the second NAND gate, one input is 1, that is clock. And the second input is, since d equal to 1, here you will be having 0. At the output of NOT gate, that will be 0. And the input to the second NAND gates are 1 and 0. That means our output will be 1. Right? And here we can generalize for third NAND gate. One of the input is 0. So independent of other input, this output will be equal to 1. And obviously this 1 and this 1 are given to the fourth NAND gate. So output will be 0. So what we can conclude, the output of flip-flop is 1 when the input equal to 1. Okay. So this is the truth table for, that is simplest form of truth table in the case of D flip-flop. Right? That is for D flip-flop, simple, ഏറ്റവും simplest flip-flop ആണ് നമ്മൾ ചില ഡിസൈൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ. സോ ഡിന്റെ കേസിൽ ഡി ആണ് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും ഡി ആണ്. റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, when if you are applying an input 0, it will give an output 0. If you are applying input 1, it will give an output 1. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിളും ബാക്കി ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. Okay. Then now we can see what is this D. Actually, this is called the D flip-flop since this flip-flop produces output same as input, but it will introduce a delay. And നമ്മൾ input apply ചെയ്ത് output obtain ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു time interval. There will be some delay between input and output. So this D actually stands for delay. Okay. So D stands for delay. So this is delay flip-flop, or D flip-flop means just ഒരു ഡിലേ മാത്രമേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ല. വാട്ട് എവർ ഇൻപുട്ട് യു ആർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഡി ടെർമിനൽ, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്, ഡി 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. സിംപ്ലി ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഗേറ്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഡിലേ, ആ ഡിലേ മാത്രമേ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഓർ ഡിലേ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ക്ലിയർ? Clear ആണോ? So next is we have to write the characteristic equation. Characteristic equation for this D flip-flop. For that we require a detailed truth table. Okay, that is characteristic equation means we have to express Qn plus 1, that is next state, as a function of input and present state. So here our input is D and present state is, we can say, Qn. So characteristic equation means we have to represent Qn plus 1, that is expression for next state, as in terms of or as a function of input and present state. Okay, ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഇതിൽ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ ആയിട്ട് എഴുതിക്കുക, അതിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സിംപിളി ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഒന്ന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Okay, that is we are considering all the cases. It is here. Okay, so here we can write Qn and Qn plus 1 if I am considering.
So here we can write for d equal to 0. For d equal to 0, you know output equal to 0, right? So for both condition, that is whatever the present state, for d equal to 0, if present state is 0, or for d equal to 0, present state 1. രണ്ട് cases, in both cases we can have d equal to 0 ആണെങ്കിൽ whatever the present state, our output will be equal to 0, right? And for d equal to 1, in that case also we have to consider present state 0 and present state 1. Okay, so in that case, if d equal to 1, our output will be equal to 1. So this is the detailed truth table. That is എല്ലാ conditions detailed ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന truth table ആണ്. From this we can write the characteristic equation. Okay. So next we have to draw the K-map. എത്ര വേരിയബിൾ വേണം K-mapൽ? That is, we have to express Qn plus 1 as a function of d and Qn. Means എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണം? 3 വേരിയബിൾ K-map ആണോ? എത്ര വേരിയബിൾ K-map വേണം? നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾ K-map വേണം? Qn plus 1 in terms of d and Qn ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? പറയടോ. അല്ലെ, 2 വേരിയബിൾസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഡിയും ക്യൂഎനും. Qn plus 1 we have to express in terms of d and Qn. Okay, so we have 2 variables. 2 variables അല്ലേ ഉള്ളൂ. So we require a 2 variable K-map. So you can draw a 2 variable K-map. That is, one variable is d. ഞാൻ ഇതേ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുവാണ്. So one variable is d, the other variable is Qn. Okay, so d01, Qn01, and the entries are, you can see, for d equal to 0, Qn equal to 0, Qn plus 1 equal to 0, this case. Then for d equal to 0, Qn equal to 1, Qn plus 1 is again equal to 0. Okay, and for d equal to 1, Qn equal to 0, it is 1, and for d equal to 1, Qn equal to 1, it is 1. Right? So what is the expression for Qn plus 1? We can group these 1 together and we can write the expression for Qn plus 1 as എന്താ വരുക? Qn plus 1 equal to Qn plus 1 equal to Qn plus 1 equal to d. Right. എല്ലാരും ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ ഒരു നെയിമും ചോദിച്ചതിനാണ്. അതിന് പോലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay,
So that is the what characteristic equation for D flip-flop. Now, next excitation table. So we can write the excitation table for D flip-flop. So for excitation table, we have to write present state, next state, and required input, right? So for excitation table, I can draw present state, next state, and input. വരച്ചോ ടേബിൾ വരച്ചോ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് റിക്വേർഡ് ഇൻപുട്ട് present state, present state Qn, next state Qn plus 1 and required input D. Input D മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, now we will go for the excitation table. See, first condition I am taking, if present state is 0, I require a next state also equal to 0. Okay, so 0 to 0 transition between Qn and Qn plus 1. You can see from the truth table, this is the only one case. That is, when Qn equal to 0, next state 0 കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അല്ലെ. There is only one possibility, that is when D equal to 0. അപ്പോൾ present state 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് next state 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ you have to apply input as 0. Okay, so corresponding to, we can say corresponding to 0 to 0 transition, we require what? D equal to 0, right? Now next case, if the present state is 0, I want a next state equal to 1. Okay, so for 0 to 1 transition, if our present condition of flip-flop equal to 0, next state I require 1, then what should be the input applied? So present state is 0, that is Qn equal to 0, and I need a Qn plus 1 equal to 1. That is, this is the condition. That is 0 to 1 transition. So for to 0 to 1 transition, what should be our input? Input should be equal to 1. Okay, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ present state 0 ആണെങ്കിൽ next state 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ how to apply a 0 input to the D terminal, and present state 0 ആണ്, next state, if we want next state 1, then എന്ത് ചെയ്യണം? D should be equal to 1. Okay, the next case, if the present state is 1 and I require a next state 0, so I have to check that 1 to 0 transition. Here also, that is only a single case, that is for 1 to 0 transition, input should be equal to 0. Okay, and for 1 to 1 transition, last case, input should be equal to 1. That is the excitation table corresponding to D flip-flop. സോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ സിമ്പിൾ ആണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത്, ഇൻപുട്ടിൽ അത് കൊടുത്താലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഡിയിൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ. സോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്, അത് തന്നെയായിരിക്കും ഡിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 0 1 0 1 കണ്ടോ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്?
Okay. Now, D നമ്മൾ നോർമലി ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഡി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. ഡിയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡിയും ജെ കെ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിയും യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മിക്കവാറും പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ജെ കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ജെ കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആയിരിക്കും. അത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നോർമലി. ഓക്കെ. So, coming to the JK flip-flop, I will draw the block first. That is for JK flip-flop, as the name indicates, there will be two inputs. Okay, that is J and K. ഇവിടെ ഇത് മാത്രം ജെക്കും കേക്കും അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സിംപ്ലി J and K. Okay, so you will be having two inputs and as usual there will be two outputs, that is Q and Q bar, and one clock will be there. Okay, so here also I am considering positive edge triggered clock. This is clock and J input, K input, Q output and Q bar output. So this is our JK flip-flop, logic symbol corresponding to JK flip-flop. That is positive edge triggered JK flip-flop ആണ് consider ചെയ്യുന്നത്. So you have two inputs J and K, two outputs Q and Q bar, and you can draw the gate level diagram corresponding to, or internal circuit corresponding to JK flip-flop. Here also you can see structure is almost similar to SR flip-flop, only the difference is that one additional connection is there in the feedback path. Okay, so here this feedback in SR flip-flop we are giving this Q output to this G4 only, right? Here we are giving to G2 also. Okay, so ഈ ഒരു നമ്മുടെ നേരത്തെ SR flip-flop ഇല്ലാതിരുന്ന കണക്ഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ്. Okay, so ഈ രണ്ട് additional connections കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ that will be JK flip-flop. That is, this feedback connections we are giving to the NAND gates in the first stage also. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ അഡീഷണൽ കണക്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരെണ്ണം SRന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ബാക്കി ഡയഗ്രാംസ് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ JK flip-flop in the first stage, that is G1 and G2 are 3 input NAND gates and G3 and G4 are 2 input NAND gates as in the case of SR flip-flop. And for the first stage the inputs are one input of the gates are J and K, and the second one is clock, and third one is the feedback connection, that is we are connecting from Q and Q bar. And for G3 G4 also we are connecting Q and Q bar. ഡയഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തോ? ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേ.
കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. Okay. So let us see the working. Working in കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിളും കൂടെ ഫിൽ ചെയ്ത് പോവാം. Okay. So first condition, that is at the positive edge of clock, or നമുക്കത് ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, രണ്ടായാലും വർക്കിംഗ് സെയിം ആണ്. ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So I am considering first condition, that is when both j and k equal to 0. You can see ഒന്ന് സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മതി, കണക്ഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ നിൽക്കുക. നാൻഡ് ഗേറ്റ്സിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓർമ്മ വേണം. നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളും കൂടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. So for j equal to 0 and k equal to 0, and always this clock will be equal to 1. If you are using level triggering, it will be equal to 1. ഇനി എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ടർ സർക്യൂട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ when both are equal to 0, we can have q equal to 0 or q equal to 1. In both cases, that is when q equal to 0 ആവാം, q equal to 1 ആവാം. Both case we have to consider. Okay. So if j equal to 0, k equal to 0, NAND ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. NAND ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ 0 0 1 0 1 1 1 0 1 and for 1 1 0. This is the truth table corresponding to NAND gate. Right. If and we are input, our NAND gate output will be like this. Okay. From this we can say if one of the input is 0, that is in these first three cases, if one of the input is 0 to the NAND gate, the output will be always equal to 1. Right. രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, 0 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതർവൈസ് if one of the input is 0, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. സോ ഇഫ് j equal to 0, k equal to 0, നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ q ബാർ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ഫോർ G1 and G2. Now coming to this q and q bar, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് കൂടെ നോക്കണം. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കേസും കൺസിഡർ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ G3 G4ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പറയണമെങ്കിൽ you have to know what is the value of q and q bar. So first I am considering this present state, qn is equal to 0 and q bar equal to 1 ആണ്. First condition, that is qn equal to 0. qn equal to 0 ആകുമ്പോൾ obviously q bar equal to 1 ആയിരിക്കും. So ഇതാണ് ഇനീഷ്യലി ഉള്ള കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താവും, this 0 അല്ലെ, q equal to 0 will be available here. So 1 0 for G4, the inputs are 1 0 and output will remain at 1 itself, right? And this 1 is available to the input of G3. So input of G3 will be 1 1. So for if 1 1 inputs are 1 1, output will be equal to 0. Okay. So q equal to 0, q bar equal to 1 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, for G3 both the inputs are 1, so output equal to 0 itself. For G4 inputs are 1 and 0, so output equal to 1. Clear? So എന്താ പറയാം, qn plus 1 എന്തായിരിക്കും, qn 0 ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താണ്, qn plus 1 എന്ത് തന്നെയാണ്, 0 തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ 0 ആണ് ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്തത്, ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്, 0 0 ആണ് jk എങ്കിൽ 0 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി qn 1 അസ്യൂം ചെയ്താൽ, here if you are assuming the value as 1, that is q equal to 1 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. q equal to 1 ആണെങ്കിൽ q bar എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി q equal to 1 ആണെങ്കിൽ what happened, this q equal to 1 is given to G4 and other input is 1. So G4 1 1, it equal to 0. And for this one it is 0 1, so answer will be equal to 1. Okay. So if q equal to 1, what will happen, output remains at 1 itself. Okay. So here we can say for jk flip flop, for j equal to 0 and k equal to 0, whatever our present state values, that will remain. Okay. Or we can generally say there will be no change in output. Okay. No change in output, or we can say that qn will be the output.
Okay, Q and generalize ചെയ്ത് പിന്നെ എഴുതാം. Here we can say no change. Right? That is input 0 ആണ്, j equal to 0, k equal to 0 present state 0 ആണെങ്കിൽ next state 0 തന്നെ കിട്ടും. Present state 1 ആണെങ്കിൽ next state 1 തന്നെ കിട്ടും. That means no change. Okay. In next case consider ചെയ്യാം. For j equal to 0 and k equal to 1. Okay. So we can consider the next case for j equal to 0 and k equal to 1. Okay, so in this circuit, the difference is k is, we are making k equal to 1. Okay. So നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് j equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട. Here output will be 1 അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഇൻപുട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Output of NAND gate will be equal to 1. So output of G1 will be equal to 1. Okay. And for this case, k equal to 1 and clock equal to 1. So we have to know the third input also. Okay. So here I am first assuming q equal to 0. That is your case assume ചെയ്യുന്നു. Q equal to 0. Okay. So q equal to 0 ആണെങ്കിൽ what will happen? This 0 is available at this input. So 1, 1, 0. That is the input to the gate 2. 1, 1, 0. So here also it will produce an output 1. Right? Now, what will be the output of G3 and G4? Here we are assuming Q equal to 0. So, one of the input to G4 equal to 0. Alle, but 0 available ആണ്. Other input is 1. So, since one of the input is 0 or 0, 1, input is 0, 1 ആണ്. So, Q bar will be equal to 1. Okay. And this one is available at the input of G3. So, Q equal to 0. So here we can say that Qn plus 1 equal to 0 for this case. That is when j equal to 0 and k equal to 1, if the present state equal to 0, next state equal to also equal to 0. Okay. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്ക്. പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതായത് ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ j equal to 0, k equal to 1 കൊടുക്കുക. Then ടോപ്പില് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ, ടോപ്പില് 1 തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ 1 അസ്യൂം ചെയ്യുക. q equal to 1 അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കോ. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ 4th അവർ കൂടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത കേസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണേ. ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു കേസിൽ 0, 1 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് എഴുതിക്കോ.